Ahora vamos a ver también lo que fue este intercambio absolutamente excelente que ocurrió un par de horas atrás en ABC, donde está hablando la secretaria de prensa nacional de Donald Trump, Caroline Leavitt. Y pues en este intercambio de 2 minutos, ustedes rápidamente se van a dar cuenta, por si no lo sabían de por sí, si no habían visto algún debate o intercambio de ella antes, rápidamente se van a dar cuenta de por qué ella es la secretaria de prensa de Donald Trump actualmente. Observen este intercambio. Let's talk about violence against political opponents. Let's talk about the fact that Democrats have been labeling President Trump a threat to democracy for the better half of 10 years. Let's talk about how they have compared him to one of the worst mass murders in the history of the world, and that Kamala Harris and Joe Biden weaponized the court system and the justice system in this country against Donald Trump in an attempt to imprison him. He sat through a courthouse for 7 weeks this past year, and the Democrats were hoping he would go to jail for it. That is real political violence that has led to 2 attempts on President Trump's life that, by the he was able to escape, and he is here with us today. So yes, President Trump knows a little bit about political violence because he's experienced it himself. And talking about that Liz Cheney and her father, Dick Cheney, have got this country into is not political violence. It's talking about the reality of the foreign conflicts that the Washington, D.C. establishment have sold out young Americans to for decades. Yet, of course, after those attempted assassinations on the former president's life, his opponents reached out to him and said they do not accept political violence. That has been a key difference. I do want to play you. No, please. His opponents are saying to this very day the same rhetoric that led to those 2 assassination attempts. The second attempt at President Trump's life echoed the sentiment that President Trump is a and if you're a deranged lunatic and you're mentally ill, believe that lie, and yes, you will. Violence like we have seen in 2 instances against President Trump. Last week, Tim Walz and Kamala Harris said that everyone who showed up to President Trump's rally at Madison Square Garden was a Nazi. That's despicable, dangerous, divisive rhetoric that is spewed by the Democrat Party every single day. And I am so sick and tired of the media pointing the finger at Donald Trump and saying that he is sowing division in this country. He is not. The media is for pushing hoaxes like the one that you all pushed today, and the Democrat Party is for pushing lies about him. But the good news is Americans don't buy it. And that's why today in 2024, President Trump is more popular than he has been since 2016, because people don't trust the media and they're not buying the Harris campaign's closing argument that he's some great threat to our democracy, because they lived under him for 4 years as president, and our democracy and our country was stronger than it is today. Ok, miren, absolutamente impecable. Okay, no hay nada más que agregar. Por eso es que ella tiene el cargo que tiene actualmente en el equipo de Donald Trump. Vamos a ver lo que fue un video que se ha vuelto viral de un hombre que se ha dado la tarea de ir y pues robarse los carteles apoyando a Donald Trump. El cartel que se consiga, cartel que se roba y se lo mete en el auto. Hasta que un hombre viene y lo expone y dice: ¡epa! ¿Qué está haciendo ahí? Deja esos carteles quietos, vale. La interacción es digna de pues un videojuego. Este tipo realmente parece un personaje de un videojuego. Por cierto, por motivos legales, tengo que aclarar, presuntamente se estaba robando los carteles. Presuntamente, no hay pruebas, más allá del hecho de que su auto está repleto de carteles. Más allá, miren, más allá de que podemos ver los carteles dentro del auto, es presuntamente, ¿okay? Presuntamente es un ladrón de carteles. What I see is you stealing this sign. And I have you on tape, and I'm going to call 911. Right. And you're going to be arrested. You see these lines here? This is All I public know property. is I watch you steal this. Public property. Got your license number? This is public property. And you are wrong, okay? And you are a liar. And that sign is a liar, okay? You're on public property. This is a telephone pole. This is a public utility. This is an easement for a public utility. You understand? You're breaking the law. You understand that? You're breaking the law, sir. You understand? All I did is watch you steal that sign that's in your car. These aren't mine.
I'm just a citizen. So I'm gonna get this in your car right here, the one I watched you steal. And I'm gonna call 911. Go ahead. Go ahead, sir. Go ahead. You're on an easement and you have signs. Por mucho que probablemente, en efecto, no se podían poner esos anuncios allí porque parece ser un espacio de propiedad pública, ¿ok? Sin embargo, el hombre no tenía él el derecho a removerlos. En la mayoría de los casos tienes que llamar a las autoridades para que los remuevan. Por ejemplo, cerca de mi casa, cerca del gimnasio, mejor dicho, al que voy, típicamente ponen en la isla, ¿verdad? Donde te paras para cruzar de un lado de la carretera a otra, hay como una cerca y ponen un cartelito, típicamente un cartelito de un circo, ¿ok? Este circo le dice, última vez que venimos y ya no venimos más, y 2 meses después vuelven a venir, que es uno de esos circos ambulantes, ¿ok? Entonces ponen esos anuncios y los pegan allí con esa cosa de plástico, zip ties, no sé cómo se dice zip ties en español, ¿ok? La cosa de plástico que pones uno por encima del agujito y lo jalas así y se cierra. Y lo ponen allí y pues obviamente eso no lo están pagando, eso es publicidad gratis. Y yo cada vez que voy al gimnasio, debido a que ese semáforo yo nunca lo agarro verde, ¿vale? Nunca puedo agarrar ese semáforo verde. Siempre está rojo cuando llego. Entonces tengo que estar ahí esperando el semáforo y tengo enfrente el cartel de publicidad gratis el circo, ¿ok? Ahora, debido a que yo sé que es publicidad gratis, no voy a ir al circo. Quieren hacer más publicidad, por lo menos paguen. Quieren hacer publicidad, por lo menos paguen. Pero sí, eso no significa que yo puedo ir o lo puedo quitar, ¿ok? Porque en efecto eso sigue siendo la propiedad del dueño, ¿ok? Pero bueno, con eso voy a terminar este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.